coba. Baby! Oh my god, baby! Baby, better stop. Сейчас я чувствую, что что-то пошло не так. Я ищу специалиста, но опять же не каждому встречному. Повторюсь, я к 2 или 3 психологам находила их, консультировалась и через скайп, и в реальности я с ними встречала. Что, авария, что ли? Ну да. What was that? Oh! Oh, shit! What the fuck was that? Back. The roaster chicken instead. I'll cook chicken. Okay, see what I'm saying? Also, by the way, roast the whole chicken. let me tell you something else. It's hard for me to cook an entire chicken because a chicken raw looks like a baby in the fetal position. It does. Oh, good Lord. I could eat Било кусок. Ушняк.
тоже на Новогрудок. В 12:30 она выезжает из Минска. Блядь! Твою мать, вот это, блядь. Figure out how to do this, and the answer, well, you can do it for yourself. You can figure it out. That's not very helpful. Also, the person at Fuck me! Fuck me! Fuck me! Fuck! либо не связано с исполнением трудовых обязанностей. И в зависимости от этого будет решаться вопрос компенсации. Зоя, нас с вами снова возвращает на шаг назад. Что делать, если все было куплено самостоятельно? Да они не пойдут отсюда в один. Офигеть! Папа! Это же... Well, I didn't stay. Oh shit!
Oh, Jesus. Have you seen what he did? He just backtracked. Как президент Соединенных Штатов милует двух индейцев, да, вот Виктор Антонович, когда в какой-то момент он выпекает к вечеру, поворачивается к ним и говорит, живите. Ладно, уж так и быть. Вот дает. Вот это вот. Блять, все-таки Иванов. Тихо, все нормально, все. Тихо, все хорошо. Marinig ko lang ang mga himig mo, hindi ko malalaman. ¡Qué pendejo! Me pegó, pinche idiota. Shit. Estás tranquilo, no pasó nada, mi amor.